Spécial élection 2020. BPX News. BPX TV Réseau. À tout réseau Lio interconnecté à travers monde là a présenté une série de débats dans le cadre élection 2020. Spécial élection 2020. BPX News. BPX TV Réseau. Une équipe reporter et présentateur pour le passer candidat dans bon laye pour connaître qui moun yo ye, plan ak vision yo pour communauté ya. Un seul réseau, une seule équipe. BPX TV Réseau. Référence. 3 novembre 2020, élection générale. Peuple américain pral voter pour chouquer président, gouverneur, sénateur, député local et fédéral, magistrat, commissionnaire et latrier. Qui est-ce cap président? Donald Trump ou Joe Biden? Qui est-ce cap magistrat Mahamid-Dade Kandi? Steve Bovo ou Daniela Levin-Kava? Et pour commissionnaire Mahamid-Dade District 3, Kiyon Ademen ou Gypsy Metellus? Élection 9 Miami Garden Site 5, Linda Julien ou bien André William? Notre Miami Beach, 4 chaises pral vide, un pile candidat. Henri Raphaël Dubé, Mackenzie Fleurimont, Michael Joseph, Ketli Joachim. Qui est-ce qui a levé la mayole? Résultat, 3 novembre. ISOP, Institut d'opinion publique, appela jusqu'à 3 novembre pour sondage. Basile Jean-Bertol, président ISOP. Pour information, 786 285 23 13. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Les oreilles pas obligées de long passer tête. Mais go pouvez qui dit plutôt miser dans route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même Jean-Sony Julien, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Pour média, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station. Me faire pour nous. Petite là accouché. BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haiti en direct à travers le monde entier. Il émet dans tout téléphone par une app que me présente pour nous. Et puis, l'accompagné par plusieurs stations de télévision, quitte les en Haïti, quitte les en Europe, quitte les en Amérique, pour diffuser toute sa Sony belle format fait. Profitez-en. BPX, app, TV Réseau, il est important pour apprendre. Gardez-le, download-le dans le téléphone, et puis quelque chose à côté, m'a toujours avoir. On peut informer plus. BPX, TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Spécial élection 2020. BPX News. BPX TV Réseau. À tout réseau Lio interconnecté à travers monde là a présenté une série de débats dans le cadre élection 2020. Spécial élection 2020. BPX News. BPX TV Réseau. Une équipe reporter et présentateur pour le passer candidat dans bon laye pour connaître qui moun yo ye, plan ak vision yo pour communauté ya. Un seul réseau, une seule équipe. BPX TV Réseau. Référence. Recevoir Jensen du Moufantôme. Jensen, pour nous aller ici de New York, pour nous aller là, nous recevoir vice-président comme activité là dans l'État d'Haïti. Bon, c'est un plaisir que lié, parce que c'est une opportunité que pour nous Haïtiens a gagné pour lui converser avec le candidat Joe Biden. Et je crois qu'il y a bien pour nous parler dedans. Et comme vous avez musique dans c'est un jour que Haïtien a cherché pour te dire si Joe Biden a dans le cœur pour lui, ça a aimé le faire en termes de politique sur la question haïtienne. Et je crois que c'est une opportunité liée en même temps pour nous exactement ça s'appelle.
Salut tout le monde, ça c'est Nana Jeudi en direct, nous dans notre 2nd avenue, nous exactement dans le Marketplace là, nous venons suivre un événement côté que vice-président Joe Biden vient pour rencontrer avec la communauté haïtienne. Malheureusement, ce n'est pas un pile média qui a l'opportunité pour entrer en dedans, donc c'est sous trottoir là que nous sommes autorisés pour nous arrêter. Mais jusqu'à présent, après quelques membres qui me sont parlé avec eux, on ne dit pas seulement recevoir Joe Biden, c'est pas seulement venir faire photo à Joe Biden, c'est pas seulement content Joe Biden venir là, mais qui ça gagne pour Haïti qui pas stable, qui ça gagne pour la communauté, spécialement businessmen dans la communauté, qui ça gagne pour l'école Simonio, qui ça gagne pour les immigrants, c'est ça nous besoin d'entendre, c'est pas seulement pour venir là, pour tout le monde coquiller, faire photo, etc. Pour moi-même, je souhaite que les gens qui invitent, ils ont un panel de questions, ils ont un panel d'objectifs, ils remettent à monsieur pour nous dire qui ça le parle, qu'on l'élu, parce qu'il a 47 ans, jusqu'à présent, il est à Haïti, donc nous comptons sur lui pour qui ça va faire pour nous. Mais nous attendons en dedans pour qui ça, équipe qui est en dedans, pour offrir à Joe Biden pour la communauté. Moi, nous, en live, nous avons parlé avec la communauté haïtienne dans 59 là. Nous, live, nous disons tout le monde en général, nous avons le président Joe Biden, nous avons son ex-président, nous connaissons qui parle président, qui parle président tout le peuple là, ça l'a voté pour le peuple là, pour l'école Simonio, pour malgré en Haïti, c'est des problèmes qui sont en Haïti, qui insécurité des pays en Haïti, nous sommes supposés joindre au faveur de lui-même, nous sommes bien raison comme international qui campe avec nous, nous avons déjà nous avons Ticana, nous avons d'autres avec nous, nous sommes bon service pour nous aujourd'hui, dans la communauté, nous disons tout merci, welcome Joe Biden dans 59. Merci. Spécial élection 2020 PPX News PPX TV Réseau à tout réseau Lio interconnecté à travers mon plan à présenter une série débat dans le cadre élection 2020 Spécial élection 2020 PPX News PPX TV Réseau Yo équipe reporter ak présentateur pral passer candidat yo dans bon laye pour connaître qui moun yo yé plan ak vision yo pour communauté ya yon seul réseau yon seule équipe PPX TV Réseau référence. Good afternoon, everyone. Good afternoon, distinguished guests.
My name is Sandy Dorsonville. I'm the manager of the Little Haiti Cultural Center and the Caribbean Marketplace. I have the distinct honor of welcoming you to the beautiful city of Miami, specifically the vibrant neighborhood of Little Haiti, on behalf of the city of Miami and its chairman, Kevin Hardiman. The Little Haiti Cultural Complex has become the key engine in downtown Little Haiti and nearby neighborhoods to spur economic and community growth. Over 100,000 people visit here each year and take part in our programs. The complex is committed to fostering imagination, creativity, positive experiences for children and adults year-round. Our mission is to preserve Afro-Caribbean culture, train the next generation of leaders, and leverage arts and culture as tools of transformation and community building. Our vision is to be a cultural hub where the community can meet to create, dialogue, collaborate, and build an equitable reality for all Americans and their descendants. We are humbled to have with us today former Vice President Joe Biden and his wife, Dr. Jill Biden. We are thrilled that the Haitian community is a priority for his team as they campaign throughout South Florida. Mr. Vice President, Dr. Biden, I have the honor of introducing you to our distinguished Haitian American elected officials. State Representative Dottie Joseph, Miami-Dade County Commissioner Jean Monestein, North Miami Mayor Philip Bien-Aimé, North Miami Vice Mayor Dr. Alex Dezume, North Miami Councilwoman Marie Estime Irvin, North Miami Beach Commissioner Michael Joseph, North Miami Beach Commissioner Mackenzie Fleurmont, North Miami Beach Commissioner Paul Villard, North Miami Clerk Vanessa Joseph. We also salute our Congresswoman, Ms. Frederica Wilson. I would like to present you and your wife with a beautiful memento from our complex, an extraordinary coffee table book by world-renowned artist and author, Haitian artist, Edouard Duval-Carré. So it's the book behind you. Thank you. Without further ado, our Vice President, Mr. Joe Biden. Well, thank you all so very much. Sandy, you've done a great job here. Thank you. We found that Corinne Jean-Pierre, who was works with me now, was and is Haitian, still hadn't forgiven me. When I was here in 2010, she had to go up to Massachusetts with the president. She didn't get to come down. So we're finally making it real. Thank you. I appreciate it. Sandy, thank you. And Congresswoman Wilson, you have been an incredible, incredible force up in the Congress for all your constituents. I really mean it. People listen to you. You have great moral sway. And I want to thank you for all you've done and for your help in my campaign and our campaign. And you all know that I am Jill Biden's husband. And I want you to say hello to Jill. And it's good to be back. You know, in 2010, when the earthquake hit, I came down here for several reasons. The President and I put in motion, with the help of a lot of other people, a major effort to try to rescue Haitians in Haiti from that earthquake. I don't know whether some of you had family there, you lost family, or they were hurt, but if it was, my heart goes out to you, because it was a sad, sad, sad time. But the most important thing that we wanted to make clear was that we were going to make sure temporary protective status was guaranteed to all Haitians. And this
is not the time to lift it. This is not the time to end it. Look, we have the same cultural backgrounds, the same people of faith. We believe in the same things. We honor family, family first, and after that, and what we do to help all people. You know, I'm a practicing Catholic. There's an expression by a famous theologian who said, faith sees best in the dark. What we need is faith. We need to have faith in the ability of people to overcome great crises. And you have. The community has. And you've reached out. You've left nobody behind. You made sure that people know they have a home with you. There's nothing more difficult to deal with. We know from experience of loss of family, if in fact you have nobody to lean on, nobody to help, nobody that understands. And so thank you, and thank this center and all of you for what you've done to take care of so many incredible people. Folks, the fact is that, you know, it's all about the spirit of this community. You know, there's an expression I often use. I say, there's no quit in America. There's no quit in America. There's clearly no quit in the Haitian community. There is none. And I promise you, there'll be no quit on my part as your president, making sure the Haitian community has an even shot, gets back on its feet, and moves in the direction to be able to realize its incredible potential. But there's a lot happening. This is the most important election, I suspect, that we'd agree in most of our lifetimes. The character of the country is literally on the ballot. What kind of nation we're going to be, who we are, what we stand for, whether we'll continue to reach out or whether we'll continue to push people away like it's happening now, whether we'll take care of those people who are, through no fault of their own, find themselves among those families of over 205,000 people have died from COVID without much help at all. We can do so much together, and we can set an example because this community is tight. Folks, millions of lives and livelihoods are on the line. This is the last day you can register to vote in Florida. It matters. It genuinely matters. Because, folks, the Haitian community by itself, if the turnout was like it was last time, the Haitian community itself can determine the outcome of this election. I really mean it. Look at the numbers. It's real. So not only do you have an opportunity, I think you have an obligation to see to it you take care of the folks you care so much about. Because I promise you, I give you my word as a Biden, I'll be there. I'll stand with you. And there's so much we can do. Think about this. The Haitian community here in little Haiti grows and prospers. The whole of Miami-Dade prospers. Nobody loses. Everybody wins. It's all about addition, not like the administration talks about subtraction. It's all about addition. As I said, the fact is that 29 days to go to this election. 29 days. And I respectfully suggest, if you haven't already done it, encourage your friends, your family, your constituents to go to iwillvote.com. Figure out exactly where you're going to vote, exactly how you're going to vote. And one more thing, do what my grandfather used to say up in Scranton, find the 5 people you're going to bring along to vote, not just you. Reach out, because a lot of people are discouraged. And by the way, everything the administration has done is try to put a lid on people voting. Everything. Making it sound like we can't determine our own outcomes. We can. The American people are showing up. They're voting in large numbers. It's already begun, as you all know. And quite frankly, if we win Florida, you've won. You've flat won. So folks, look, the American people, Floridians,
Folks in Miami-Dade, they're looking to you. You can deliver an awful lot. You really can. But here's the commitment Jill and I make to you, and I mean it. If elected, we'll be back. Not the last you hear of me. I've never broken my word in anything I've said. The Congresswoman can tell you that. Because look, when the community grows, you set an example for other communities that are in trouble, that aren't getting an even shot. All we can do to make sure that you don't go have the problem you had with your nonprofit going under because of the fact that you didn't get the kind of help that was needed. It's there. The Congresswoman voted for all that assistance. It's there, but it's going to the big hitters. It's not going to ordinary, hardworking people. I'm getting too wrapped up in this. I apologize, but I feel really strongly about this. And I think about this. Wouldn't it be an irony, the irony of all ironies, if on election eve it turned out Haitians delivered the coup de grace in this election? So, ladies and gentlemen, the good news is, for me, I'm here. The bad news for you is, I'm coming back. I'm coming back. And I want to see these beautiful young ladies. I want to see them dancing when they're 4 years older, too. So it's great to see you. So thank you, thank you, thank you, thank you. Keep the faith. Every time I walk out of my grandpa's house, the traveling pressman heard me say this 100 times. But he'd say to me, Frederica, he'd say, Joey, keep the faith. And my grandmother, when she was alive, she said, no, Joey, spread it. Go spread the faith. God love you all. May God protect our troops. Thank you, thank you, thank you, thank you. Taking pictures, okay. Voilà, chers téléspectateurs. En direct depuis la cour Haiti, nous devons marcher haïtien là. Joe Biden vient faire devoir à toutes les camarades. Vient regarder comment les haïtiens ont passé l'examen pour faire un vote par eux-mêmes personnellement pour le novembre prochain. Haïtiens, le voir nous dans nous avons un petit problème. Il faut que nous venions identifier tête pour voir ce qui va passer là. Moi-même personnellement, avec DPX, TV Réseau, à tout réseau qui accompagne ma télévision, je dis nous carrément, ça nous donne faire le pito, là-bas qu'on vient pour nous. Haïti qui a problème, tout côté nous qui a problème, nous avons plus de frères haïtiens qui a problème de résidence, problèmes sociaux, tout problème en général. Vite faire vote nous passer, nous-mêmes qui est chaîne américaine pour les États-Unis d'Amérique du Nord. Nous avons chansonnier Libérion, notre serviteur de toujours, PDG, DPX, TV Réseau, live depuis Haiti. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Les oreilles pas obligées de longues passer tête. Mais, le gouvernement qui dit, plutôt miser dans route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même, Jean-Sony Zulerion, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Un média, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station, me faire pour nous. Petite là accouché, BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haïti en direct à travers le monde entier. Il émet dans tout téléphone par une app que je présente pour nous. Et puis, l'accompagne par plusieurs stations de télévision qui sont en Haïti, qui sont en Europe, qui sont en Amérique pour diffuser toute sa Sony belle format fait. Profitez-en. BPX, app, TV Réseau, c'est important pour apprendre. Gardez-le. Download-le dans le téléphone. Et puis, quel que soit le côté, je vais toujours avoir. On va informer plus. BPX, TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. 3 novembre 2020, élection générale. Peuple américain pral voter pour chouquer président, gouverneur, sénateur, député local et fédéral, magistrat, commissionnaire et latrier. Qui est-ce cap président? Donald Trump ou Joe Biden? Qui est-ce
cap magistrat Mahami Ded Kandi, Steve Bovo ou Daniela Levin Kava? Et pour commissionnaire Mahami Ded District 3, Kiyon Ademen ou Gypsy Metellus? Élection 9 Miami Garden Site 5, Linda Julien ou bien André William? Notre Miami Beach, 4 chaises pral vide, en pile candidat, Henri Raphaël Dubé, Mackenzie Fleurimont, Michael Joseph, Ketli Joachim. Qui est-ce qui a levé la mayole? Résultat, 3 novembre. ISOP, Institut d'opinion publique, appela jusqu'à 3 novembre pour sondage. Basile Jean-Bertol, président ISOP. Pour information, 786 285 2313. Spécial élection 2020 PPX News PPX TV Réseau à tout réseau Lio interconnecté à travers mon plan à présenter une série de débats dans le cadre élection 2020 Spécial élection 2020 PPX News PPX TV Réseau une équipe reporter et présentateur pour le passer candidat dans bon laye pour connaître qui moun yoye plan ak vision yo pour communauté un seul réseau une seule équipe PPX TV Réseau référence